Hare Krishna. On behalf of ISKCON Chennai management, we are very happy to welcome the devotees for today's lecture. ISKCON Chennai நிர்வாகத்தின் சார்பாக அனைத்து பக்தர்களையும் இன்று மாலை நேர வகுப்பிற்கு வரவேற்கிற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். In continuing the Bhagavad-Gita lecture series, today we have His Grace Arisudana Prabhu speaking on Yajnya in spiritual consciousness. இன்று பகவத்கீதாவின் வகுப்பின் தொடர்ச்சியாக இன்று நமக்கு பேச இருப்பது திரு அரிசுதன் பிரபு அவர்கள். அவர் பேச இருப்பது கிருஷ்ண பக்தியில் யஜ்ஞம் செய்வது. So we request Arisudana Prabhu to start the lecture. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much for giving me a chance. Nityananda Prabhu? Yes, Prabhu. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So I request the devotees to bless me so I can speak something related to Krishna. அனைத்து பக்தர்களிடம் எனக்கு ஆசி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் சம்பந்தமாக சில விஷயங்கள் நான் பேசலாம். Hare Krishna. So let us start now. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tadho Jayamudhirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaji Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Shri Govindaya Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So we are going to see the verse number 24 from 4th chapter of Bhagavad-Gita. நாம் இன்று பார்க்க இருப்பது பகவத்கீதையில் 4வது அத்தியாயத்தில் 24வது ஸ்லோகமாகும். Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagnau Brahmanahudam Brahmaivatena Kandhavyam Brahma Karma Samadhina. So the sloga is Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagnau Brahmanahudam Brahmaiva Tena Gandhavyam Brahma Karma Samadhina. This is sloga we are going to see today. So, Nityananda Prabhu, can I go ahead and read that word-to-word translation, word-to-word meaning and translation? Yes, Prabhu. Okay. So let me once again read the sloga. Brahmarpanam Brahmahave Brahmagno Brahmanahudam Brahmaivatena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. Brahma, spiritual in nature. Arpanam, contribution. Brahma, the supreme. Kavihi, butter. Brahma, spiritual. Agno, in the fire of consummation. Brahmana, by spiritual souls, by spirit souls. Kudam, offered. Brahma, spiritual kingdom. Eva, certainly. Tena, by him. Gantavyam, to be reached. Brahma, spiritual. Karma, in activity. Samadhina, by complete absorption. Translation by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activity, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. Purport.
how activities in Krishna consciousness can lead one ultimate to the spiritual goal is described here. There are various activities in Krishna consciousness, and all of them will be described in the following verses. But for the present, just the matter, the material atmosphere, just the principle of Krishna consciousness is described. A conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in the material atmosphere, and yet he has to get out of such an environment. Process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere is Krishna consciousness. For example, a patient who is suffering from disorder of the bowels due to the overindulgence in milk products is cured by another milk product, namely curd. The materially absorbed conditioned soul can be cured by Krishna consciousness as set forth here in the Gita. This process is generally known as Yajnya, or activity, sacrifice, or simply meant for satisfaction of Vishnu or Krishna. The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. The word Brahma, Brahman, means spiritual. The Lord is spiritual, and the rays of his transcendental body are called Brahma Jyotir. His spiritual effulgence, everything that exists is situated in that Brahma Jyotir. But when the Jyotir is covered by illusion, Maya, or sense gratification, it is called material. The material veil can be removed at once by Krishna consciousness. Thus, the offering for the sake of Krishna consciousness. The consuming agent of such an offering or contribution, the process of consumption and contributor, and the results are all combined together, Brahman, or absolute truth. The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter dovetailed for the cause of the absolute truth regain its spiritual quality. Krishna consciousness is the process of converting the illusory consciousness into Brahman, or supreme. When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is said to be in samadhi or trance. Anything done in such a transcendental consciousness is called yajna, or sacrifice for the absolute. In the condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the consumption, the performer or the leader of the performance, and the result of the ultimate gain, everything becomes one absolute, the supreme Brahman. This is the method of Krishna consciousness. Hare Krishna. Prabhu, you want to read Tamil? Tamil translation I will tell Prabhuji. Tamil translation I will tell. Yeah. இந்த ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா, எவன் ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தியில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருக்கிறானோ அவன் ஆன்மீக திருநாட்டை அடைவது உறுதியானது. ஏனென்றால் அவன் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் அந்த முழுமையான அந்த பரமபுருஷனை நோக்கியே செல்கிறது. அதனால் அவன் என்னென்ன செயல்கள் செய்கிறானோ அதுவும் அதே ஆன்மீக தளத்தில் உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. So once again, thank you very much, all devotees. Please bless me. So let us continue. So here it is telling that. மறுபடியும் ஆசி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். So here, Srila Prabhupada in the purport is writing that the activities in Krishna consciousness can lead one ultimately to the spiritual goal is described. ஸ்ரீ பிரபுபாதர் பொருளில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, இந்த கிருஷ்ண பக்தியில செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களும் அவனுக்கு அந்த ஆன்மீக திருநாட்டை செல்வதற்காக அழைத்து செல்லும். We do have a lot of different activities in Krishna consciousness. நமக்கு கிருஷ்ண பக்தியிலே நிறைய செயல்கள் உள்ளன. So that will be seen later slokas. அது பின்வரும் ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படும். So here it is telling that whatever we do, it should be a yajna. இங்க சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே ஒரு யஜ்ஞமா இருக்கணும். We have in Bhagavad-Gita 3.9 says that yajnarthar karmano anyatra lokoyam karma bandhanaha tadartham karma kaunteya mukta sangha samatara. That means work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in the material world. Therefore, O son of Kunti,
perform your prescribed duty for his satisfaction. And in that way, you will always remain free from bondage. பகவத்கீதையில 3வது அத்தியாயத்தில் 9வது சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா, எந்த செயல்கள் செய்தாலும் என்னுடைய திருப்திக்காக, விஷ்ணுவின் திருப்திக்காகவே செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் அந்த மற்ற செயல்கள் எல்லாம் அது கர்ம பந்தனத்தை உண்டாக்கும். எனவே குந்தியின் மகனே, நீ என்ன செய்தாலும் என்னுடைய திருப்திக்காக செய்வாய் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So we have to do something to maintain our material body. நம்ம நம்ம உடலை பராமரிக்கிறதுக்கு ஏதாவது சில விஷயங்கள் செஞ்சுதான் ஆகணும். So it is, it is said again in the 3rd chapter of 8th sloka, niyadam kuru karmatvam karma chayoti akarmanaha sharira yatrapisate na prashaddhayeta karmanaha. That means we have to perform some activities to maintain our body. Somehow or other, niyadam kuru karmatvam karma chayoti akarmanaha. 3வது அத்தியாயத்தில் 8வது சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்முடைய உடலை பராமரிப்பதற்கு நாம் ஏதாவது செயல்கள் செய்தாகவே வேண்டும். We cannot, maintain our body without, doing any activities. நாம் எந்த செயலையும் செய்யாமல் நம் உடலை பராமரிக்க முடியாது. So the activities which we do, it should be centered, or it should be, the center point should be Krishna. எனவே நமது செயல்கள் அனைத்தும் அதில் மூலதனமானது கிருஷ்ணரே சேர வேண்டும். And it should be known as yajna. அது ஒரு யஜ்ஞம் போல செய்ய வேண்டும். Because it is centered by Krishna, or the center point is Krishna. ஏனென்றால் அதில் நடுநிலையானவர் கிருஷ்ணரே ஆவார். So in order to satisfy Krishna, or a devotee should always engage. See, the devotee should engage in activities, but which activities should be centered? That's all. எனவே பக்தர்கள் அனைவரும் செயலை செய்ய வேண்டும், ஆனால் இந்த நோக்கத்தோடு செய்ய வேண்டும். So when the center point is Krishna, all the activities should be perfect. நமது செயலின் மூலமானது கிருஷ்ணராக இருந்தால் அனைத்து செயல்களும் சரியானவை. Because what will happen, see, when we get, when we are in the higher consciousness, it says in the 5th canto of Srimad Bhagavatam, 5th canto, 18th chapter, 12th verse, it is yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarvair gunais tatra samasadasura haro bhaktasya kudo mahadguna manoradena sadi dhavodo bahi. That means a performer, or when a person in Krishna consciousness is in act, he acts, he will get all the exalted qualities of the demigod. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் 5வது காண்டம் 18வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால், ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தியில் அந்த பக்தி தொண்டை செய்யும் பொழுது அவனுக்கு அனைத்து தேவர்களின் அந்த உன்னதமான குணங்களும் அவனிடம் நிலை பெற்று இருக்கும். So when we do everything perfect, see, until unless if we are not perfect, or if we are not pure, we cannot achieve the home back to Godhead. That means we cannot achieve the Goloka Vrindavan. நமது செயல்கள் அந்த பூர்ண நிலையை அடையாமல் இருக்கும் பொழுது நாம் எப்பொழுதுமே அந்த உன்னத நிலையான அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய முடியாது. See, in order to achieve the goal of life, that is the Goloka Vrindavan, we have to be pure enough. அந்த கோலோக வாழ்க்கை, அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைவதற்கு நாம் ஹிருதய அளவில் மிக சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். See, what is the qualities of a devotee? What are the qualities needed for a devotee to achieve, or to go back to Godhead? ஒரு பக்தனுக்கு அந்த பரம இலக்கை அடைய திருநாட்டுக்கு ஆன்மீக திருநாட்டுக்கு செல்வதற்கு என்ன தகுதிகள் வேண்டும்? In Srimad Bhagavad-Gita, it is 1842, Samodamas Sabha Shaucham Shantir Archavamevacha. It is said that we have to be peaceful, Samodamas, tolerate, we have to tolerate, tolerance should be there, and we have to be peaceful. These all qualities should be there in a devotee to back to Godhead, to go back home, back to Godhead. பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயத்தில் 42வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது,
மிக அமைதியாக இருக்க வேண்டும், பொறுமையாக இருக்க வேண்டும், அனைத்து நற்குணங்களையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். இது மூலமாக தான் That is, ஒருவன் ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு செல்ல முடியும். that is Shama, Dhamma, Sabha, Shaucham. Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. These are the qualities. எனவே மிக அமைதியாக இருக்க வேண்டும், பணிவாக இருக்க வேண்டும், நல்ல ஞானத்துடன் இருக்க வேண்டும், மிக பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் இருக்க வேண்டும். இதன் மூலமாகவே இதெல்லாமே அந்த பக்தர்களின் தகுதியாகும். If we are not having these qualities, it is very difficult for us to go back to Godhead. ஸோ இந்த தகுதியெல்லாம் நாம் வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு செல்வது மிக மிக கடினமான விஷயமாகும். And without these qualities, we cannot perform yajna. இந்த தகுதிகளை பெறாமல் நாம் யஜ்ஞத்தை செய்ய முடியாது. If we are not performing yajna, then that's all, we cannot go back home. நாம் யஜ்ஞத்தை செய்யாவிட்டால் நாம் ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு செல்ல வாய்ப்பில்லை. See, in order to go back home, back to Godhead, all these qualities should be imbibed by the devotees. ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு செல்வதற்கு ஒரு பக்தரானவர் அனைத்து இந்த நற்குணங்களையும் பெற்றிருக்க வேண்டும், வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And Prabhupada says in one of his lectures that, see, we have different ashramas. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், நமக்கு வெவ்வேறு விதமான ஆசனங்கள் உள்ளது. Like we have brahmacharya ashramam, grahastha ashramam, vanapastha ashramam, and sannyasa ashramam. 4 விதமான ஆசிரமங்கள்: பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தாசிரமம், வனப்பிரஸ்தம், சன்னியாசி. And these all ashramas will lead us towards to Krishna. இந்த ஆசிரமங்கள் அனைத்துமே நமக்கு கிருஷ்ணரிடத்தில் அழைத்து செல்லும். When you follow the ashram perfectly, நாம் இந்த ஆசிரமத்தை சரியாக கடைபிடித்த, if we are not following that, it's a brahmacharya ashram. If a brahmacharya ashram, we should follow perfectly. How it is a brahmacharya ashram should be followed perfectly? நாம் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தை மிக நன்றாக கடைபிடிக்க வேண்டும். அதை எவ்வாறு கடைபிடிப்பது? It is not like, nowadays it is, we have CBSE schools, we have state syllabus school, we have international syllabus school. It's not like that previously. இப்பொழுது பார்த்தோம் என்றால் நிறைய வகுப்புகள் உள்ளன, அகில உலக வகுப்புகள், இது போன்ற நிறைய வகுப்புகள் உள்ளன. அந்த சமயத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது. In the olden days, it was just Gurukula system. அந்த காலத்தில் அந்த குருகுல அந்த இயக்கத்தையே செய்து கொண்டிருந்தார்கள். So this student life or the brahmachari ashram, இந்த முழுமையான பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் என்பது, the student goes and stays in the guru's house. அந்த மாணவரானவர் அங்கே ஆசிரமத்திற்கு சென்று குருவின் அந்த அவருடைய இல்லத்தில் தங்கி விடுவார். And he will be doing all the menial services in the guru's house. அங்கே அனைத்து மிக தாழ்மையான சேவைகளையும் செய்து கொண்டிருப்பார். And he even goes out for begging. பிறகு வெளியில் அந்த யாசகம் எடுப்பதற்காகவும் செல்ல வேண்டும். So he begs and gets something, some alms he gets, he bring that back to the guru's house. யாசகம் கேட்டு அதன் மூலமாக பெற்ற அனைத்து பொருட்களையும் குருவிடம் சென்று கொடுத்துடுவார். So this is also sacrifice. அதுவும் ஒரு பெரிய யஜ்ஞமாகும். And Prabhupada again says, if a grahastha should donate 50% of his income to the temple. ஒரு கிரகஸ்தன் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் பார்த்தால், கிரகஸ்தனானவர் தன்னுடைய வருமானத்தில் 50% கோவில்களுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும். For his example, he is earning around $1,000 per month. So $500 he should donate that to the temple. உதாரணமாக ஒருவர் 500 அந்த டாலர் மதிப்பை சம்பாதிக்கக்கூடிய நபராக இருந்தால் $1000 $500 அந்த கோவில் வழிபாடுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும். And 25%, that means $250 he can use for his own use. அதில் 25% தன்னுடைய தேவைக்காக வைத்துக் கொள்ளலாம்.
and 25% he should save. பிறகு 25% தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் தந்து விடலாம். When the grahastha is donating that 50% of his income to the temple, it is also known as a yajnya or sacrifice. சோ அந்த கிரகஸ்தர் என்பவர் அந்த 50% அந்த வருமானத்தை கோயிலுக்கு கொடுக்கும்போது அதுவும் யஜ்ஞம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And with this 50%, there are three different brahmacharis and vanaprasthis and sannyasis are taken care. இந்த 50% வந்து அந்த பிரம்மச்சரியம், அந்த சன்னியாசம், வனப்பிரஸ்தர்கள் அவர்கள் அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்வார்கள். So out of his 50%, out of 100, 50% is donating. That 50% is used for maintaining the grahastha, the sannyasis, vanaprasthis and brahmacharis. இந்த 50% அவர் கொடுத்து விடுகிறார். இதை மற்ற ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மச்சாரிகள், சன்னியாசிகள், வனப்பிரஸ்தர்கள் அவர்கள் உபயோகித்துக் கொள்வார்கள். Yeah, and the sannyasis goes and they go here and there and start preaching Krishna consciousness to all. இதன் மூலமாகவே அனைவரும் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நன்றாக பரப்பலாம். So this is for this should be done by everybody. All the grahasthas should done this. They should do. I mean, they should do that. இது அனைத்து கிரகஸ்தர்களும் செய்ய வேண்டிய அவருடைய முக்கியமான கடமையாகும். So then only we are in Krishna consciousness. அப்பொழுதுதான் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறார்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். See, what do you mean by Krishna consciousness? We are completely absorbed in Krishna's activities or the activities to satisfy Krishna. கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் என்ன? கிருஷ்ணரின் செயல்களில் முழுமையாக முழுகுவது அல்லது தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பது. So we are not the enjoyer. The enjoyer is Krishna. நாம் அனைவரும் அனுபவிப்பாளர்கள் அல்ல. அனுபவிப்பாளர் என்பவர் கிருஷ்ணரே ஆவார். So when we think that I am the enjoyer, then that's all. We will be coming back to the material world again and again. நாம் அனுபவிப்பாளர் என்று நினைக்க ஆரம்பித்துவிட்டால் பிறகு திரும்ப திரும்ப இந்த பௌதிக உலகத்திற்கே வந்து கொண்டிருப்போம். So as a devotee, what is supposed to do? ஒரு பக்தரா இருக்கும்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? So we have to always follow the instruction of the previous acharya. நாம் எப்பொழுதுமே அந்த முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அறிவுரையை எப்போதும் கடைபிடிக்க வேண்டும். And these all are given by the acharyas to us for us to follow. இதுதான் அனைத்து ஆச்சாரியர்களும் நாம் கடைபிடிப்பதற்காக தந்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். So in Krishna consciousness, we have to always engage in different activities. எனவே கிருஷ்ண பக்தியில் நாம் எப்பொழுதும் வெவ்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And somebody glorifies Krishna and devotees. சில பேர் பக்தர்களையும் கிருஷ்ணர்களையும் போற்றிக் கொண்டிருப்பார்கள். Somebody always started meditating on his pastimes. சிலர் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் அந்த லீலைகளில் ஆழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். Somebody always engaged in prayers. சிலர் எப்பொழுதுமே பிரார்த்தனையில் ஆழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். There are a lot of wonderful prayers. There is a lot of wonderful prayers from Srimad Bhagavatam. We can recite that, or they can recite that. பாகவதத்தில் பார்த்தோம் என்றால் மிக அருமையான அற்புதமான நிறைய பிரார்த்தனைகள் உள்ளன. அதை நாம் உச்சாரணம் செய்யலாம். Yeah, these are all the activities of a devotee. இதெல்லாம் ஒரு பக்தர்களின் செயலாகும். So the devotee should be always in Krishna consciousness. எனவே பக்தரானவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்விலேயே இருக்க வேண்டும். So there is one wonderful sloga from Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 4th chapter, 15th verse. பாகவதத்தில் 2வது காண்டத்தில் 4வது அத்தியாயத்தில் 15வது ஸ்லோகம் ஒன்று உள்ளது. Which gives what all the activities done by a devotee. அதில் ஒரு பக்தரின் பல்வேறு செயல்கள் என்ன என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. That is,
Yat kirtanam yat smaranam yadikshanam yadvandanam yat shravanam yadarhanam lokasya sabhyo vidunodi kalmasham tasmai shubhadra shavase namo namaha. And the translation Srila Prabhupada says that, let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Lord Sri Krishna, about whom glorification, remembrance, audience, prayers, hearing and worship can at once cleanses the effect of all sins of the performer. இதன் மொழிபெயர்ப்பானது, நான் அந்த பரமபுருஷ பகவானை பாதி தொட்டு வணங்குகிறேன். யாருடைய லீலைகளை பற்றி சிரவணம் செய்வது, கேட்பது, பிரார்த்தனை செய்வது, தியானிப்பது, இவையெல்லாம் நமக்கு அந்த உன்னத நிலையை அளித்து விடுமோ அவரின் பாதத்தை தொட்டு வணங்குகிறேன். So why we are doing all this? To come out or to eradicate all the sins. நாம் ஏன் இதெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? ஏனென்றால் நமது அனைத்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து நாம் விடுவிப்பதற்காக செய்து கொள்கிறோம். Srila Prabhupada writes in the purport that the sublime form of religious performances to free oneself from all reactions of sins is suggested herein by the greatest authority, Sri Sukadeva Goswami. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், நாம் இந்த அனைத்து பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மிக உன்னதமான ஒரு விஷயத்தை திரு சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் நமக்கு அளித்திருக்கிறார். And the kirtanam, that is yat kirtanam yat smaranam yadikshanam. So it is telling that kirtan is always performed. இதில் கூறப்பட்டுள்ளது, கீர்த்தனம் என்பது எப்பொழுதும் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய விஷயமாகும். And there are many ways normally, we does the chanting and we go for Nagar Sankirtan. இதில் பல விதங்கள் உள்ளது. நாம் நகர் சங்கீர்த்தம் செல்வோம். And we goes to some temples to visit some temples. There are different ways to do the kirtan. நாம் கோயிலுக்கு செல்லலாம். இது போல பலவிதமாக நாம் கீர்த்தனத்தை செய்து கொண்டிருக்கலாம். And we can hear from nice devotees about the glories of the Lord. நாம் நல்ல தூய பக்தர்களிடமிருந்து பகவானின் லீலைகளை கேட்டு மகிழலாம். So this all will help us to perform yajna. இது அனைத்தும் நமக்கு யஜ்ஞத்தை செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கும். Because until unless we are not free from contaminations, we cannot perform yajna. ஏனென்றால் நாம் அந்த கலங்கத்திலிருந்து விடுபடாத வரை நம்மால் யஜ்ஞம் என்பது செய்ய முடியாது. So in order to perform yajna, we have to be pure. எனவே நாம் யஜ்ஞம் செய்வதற்கு நாம் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும். So we have to be always perform an activities which is pleasing to the personality of Godhead, Supreme Personality of Godhead. எனவே நாம் அனைத்து செயல்களையும் அந்த முழுமுதற் பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திக்காகவே செய்ய வேண்டும். And because we all are part and parcel of Krishna. ஏனென்றால் நாம் அந்த பரமபுருஷ பகவானின் கிருஷ்ணரின் அங்கமாகும். And Krishna is telling that in 15.7, Mamaivamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manashashanindriyani Prakrtisthani Prashadi. That the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental part. பகவத்கீதையில் 15 அத்தியாயத்தில் 17 ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், மமேவாம்சு ஜீவலோகே, அனைத்து ஜீவராசிகளும் எனது அங்க துணுக்குகளே ஆவார்கள். So we have to go back to Godhead. That is our aim or the goal of life. எனவே நாம் திரும்ப அந்த ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும். அதுவே நமது உன்னத லட்சியமாகும். So in order to go back to Godhead, there are two ways. One is sadhya, one is sadhana plus sadhya. எனவே ஆன்மீக திருநாட்டுக்கு செல்வதற்கு இரண்டு வழிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்று சாத்யா, மற்றொன்று சாதனா. What is sadhya? சாத்யா என்றால் என்ன? We have to understand what is our goal of life. நாம் நம்முடைய நோக்கம் என்ன என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That is known as sadhya. அதுவே சாத்யா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So the sadhya cannot achieve without sadhana.
இந்த சாத்தியாவை சாதனை செய்யாமல் நம்மால் அதை அடைய முடியாது. So what is our sadhana? நம்முடைய சாதனா என்பது என்னது? That is yat kirtanam, yat smaranam, yadikshanam. This is our sadhana. எனவே சாதனை என்பது கீர்த்தனம் செய்வது, ஸ்மரணம், பகவானை ஸ்மரணம் செய்வது, பகவானை பற்றி பேசுவது. So these are our sadhana. Until unless we are not performing sadhana perfectly, it is, சாதனா என்று absolutely not, இதெல்லாம் நாம் ஒழுங்கா செய்யாவிட்டால் we cannot, achieve our goal or the sadhya. It is impossible to achieve sadhya. நம்மால் அந்த இறுதி இலக்கான அந்த சாத்தியாவை அடைய முடியாது. So in order to go back home, back to Godhead, we have to perform the devotional service perfectly. எனவே நாம் ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வதற்கு நமது பக்தி தொண்டை மிக செம்மையாக செயலாற்ற வேண்டும். Srila Prabhupada always insists us on chanting the holy name perfectly. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்பொழுதுமே நமக்கு அறிவுறுத்தக்கூடிய விஷயமானது பகவானின் நாம ஜபத்தை நன்றாக உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும். So there are different types of nama japas. நாம ஜபத்தில் பல விதமும் உண்டு. We have something called, machine gun chanting, and we do have something called submarine chanting. This is not in the Shastras. This is, just we, heard it from the other devotees. கூறுவார்கள் அந்த துப்பாக்கியை சுடும்பொழுது செய்யக்கூடிய ஒரு ஜபமாகும், இல்லை என்றால் தண்ணியில் நீர்மூழ்கி கப்பல் போல ஜபம் செய்வது என்று, இதெல்லாம் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடாத விஷயங்களாகும். So it is, what is the, machine gun chanting? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, something like that. துப்பாக்கியில் தோட்டாக்கள் வெடிப்பது போல எவ்வாறு செய்வது என்றால் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம் ராம ஹரே ஹரே என்று அதுபோல் ஜபம் செய்வதாகும். So this is a kind of machine gun chanting. சோ இது துப்பாக்கியில் தோட்டாவை போட்டு தோட்டாவை வெடிப்பது போல் செய்யக்கூடிய ஜபமாகும். And there is something called the submarine chanting. As I told you, it is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna. So something called submarine chanting. இந்த நீர்மூழ்கி கப்பலில் முழுகும் போது செய்யும் போது ஜபமானது உயர்வாக உரத்தி குரலில் சொல்லி பிறகு மிக எளிமையாக மென்மையாக சொல்வது. So what will happen? You will go very high. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Slowly you will go. You will sink. இது மாதிரி உயர்வாக பிறந்து மிக தாழ்வாக சொல்லும்போது என்ன ஆகும் என்றால் வெகு விரைவில் நாம் தூக்கத்தை அடைந்தது. And there is something called a radar chanting. மற்றொன்று அந்த கடலில் வழிகாட்டுதல் அந்த செய்யக்கூடிய ஒரு. So while we are chanting, we will see, oh, my purse is there. Oh, my mobile is here. Oh, this is not properly placed. So I will let me keep it properly. So this kind of chanting is known as radar chanting. இந்த மாதிரி ஜெபம் செய்வதானது நமது கவனமானது சிதறிக்கொண்டே அங்கு நமது மொபைல் போனை பற்றி நினைப்பது, பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி நினைத்துக் கொண்டே ஜெபம் செய்வதாகும். So in order to achieve Krishna prema, or in order to go back home, back to Godhead, our sadhana should be perfect. எனவே நாம் கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதற்கு, நமது ஆன்மீக திருநாட்டுக்கு செல்வதற்கு நாம் மிக நன்றாக கவனமாக பக்தி தொண்டை ஆற்ற வேண்டும். So we heard from all the great Vaishnava. Prabhuji, please Heard repeat. from the You're able to hear me, right, Prabhu? Yes, Prabhuji. Please repeat, Prabhuji. Okay. So in order to, our chanting should be perfect. I mean to say that the chanting should be perfect. Then only we can quickly achieve the Krishna prema. எனவே நமது ஜெபமானது மிக நன்றாக உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும். இதன் மூலமாகவே நாம் வெகு சீக்கிரத்தில் அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியும். The acharyas and senior Vaishnavas have given us the way how to chant. நமது மூத்த ஆச்சாரியர்கள், பிறகு மூத்த பக்தர்கள் எவ்வாறு ஜெபம் செய்வது என்பதை பற்றி கூறியிருக்கிறார்கள். So let us, while chanting, our concentration should not go here and there. We should be 100% dedicated to Nama Prabhu at that time.
எனவே நாம் ஜெபம் செய்யும் பொழுது நமது 100% கவனமும் அந்த நாமத்திலேயே இருக்க வேண்டும். கவனம் சிதறாமல் இருக்க வேண்டும். Krishna has given us 24 hours and we are dedicating only 2 to 3 hours for chanting. கிருஷ்ணர் நமக்கு 24 மணி நேரம் கொடுத்திருக்கிறார். அதில் 2 மணி நேரமோ அல்லது 3 மணி நேரமோ தான் நாம் ஜெபத்திற்காக ஒதுக்குறோம். So when we are concentrating on that 3 hours, when we concentrate the 3 hours, or you can see that different shops or big shops, like you go to Pothis or you go to Sharavana, where they have an exclusive area for sarees and exclusive area for jewelry. மிக நன்றாக ஜெபம் செய்ய முயற்சி செய்யும்போது மிக நிறைய விஷயங்களில் நாம் மனது சிதறி போகும். உதாரணமாக நாம் கடைகளில் சென்றோம் என்றால், போத்தீஸில் சென்றோம் என்றால், அங்கு ஜவுளி என்பதற்கு தனி ஒரு இடமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். பிறகு நகை கடையும் தனியாக இருக்கும். இதெல்லாம் பல்வேறு விதமாக நம்மை கவர்ந்து கொண்டிருக்கும். So this 3 hours should be exclusively for chanting. எனவே இந்த 3 மணி நேரத்தை நாம் முழுமையாக அந்த ஜெபத்திற்காகவே ஒதுக்க வேண்டும். Because exclusivity means we and Krishna ourselves. You are sitting, Krishna is standing in front of you, and yourself and Krishna is conversing together. முழு கவனத்துடன் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாமும் கிருஷ்ணரும் மட்டும்தான் அங்கு இருக்க முடியும். கிருஷ்ணர் நம் முன் நின்று கொண்டிருப்பார், நாம் அவருக்காக உச்சாரணம் செய்வோம். That is known as exclusivity. அதுதான் அந்த மிக கவனத்துடன் செய்யக்கூடிய ஜெபமாகும். So when you give this 3 hours for Krishna, and the Shastra says that, definitely we will go back to Godhead. அந்த 3 மணி நேரத்தை மிக கவனமாக கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்தோம் என்றால் நாம் நிச்சயமாக சாஸ்திரம் கூறுவது நிச்சயமாக நாம் ஆன்மீக திருநாட்டை அடைந்து விடலாம். So there is something called the BBC. All heard about BBC? நாம் இந்த BBC என்ற விஷயத்தை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். That is known as British Broadcasting Corporation. அதை ஆங்கிலத்தில் பிரிட்டிஷ் பிராட்காஸ்டிங் கார்ப்பரேஷன் என்று அழைப்பார்கள். So the news they broadcast is authenticate, or it is a valid news. அவர்கள் கூறக்கூடிய செய்தியானது மிக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மிக உண்மையான செய்தி என்று நம்பப்படுகிறது. So then same way we have our BBC. இது போலவே நமக்கும் இந்த ஆன்மீகத்தில் பிபிசி உள்ளது. What is the BBC? Bhagavatam, Bhagavad-Gita and chanting, or Chaitanya Charitamrita. அது என்ன என்றால் பாகவதம், பகவத்கீதை மற்றும் சாண்டிங், இல்லை என்றால் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா ஆகும். So when we do this perfectly, BBC perfectly, BPG is assured. எனவே இந்த பிபிசியை நாம் சரியாக செய்தோம் என்றால் நமக்கு அந்த ஆன்மீக திருநாட்டுக்கு செல்வதான பிடிஜி அது உறுதி செய்யப்படும். What is BTG? Back to Godhead. பிடிஜி என்றால் பேக் டு காட், ஆன்மீக திருநாட்டுக்கு திரும்ப செல்வது. So when we follow the BBC perfectly, BTG is sure for us. So please, devotees, please follow this BBC perfectly. எனவே இந்த பிபிசி என்பதை நாம் கவனமாக வைத்துக் கொண்டோம் என்றால் அந்த பிடிஜி என்பது நமக்கு உறுதியாகவிடும். எனவே பக்தர்களே, தயவு செய்து இந்த பிபிசியில் உங்களை தியானத்தை முழுமையாக கவனம் செய்யுங்கள். Because the devotees are what is a special soul or speciality. They are special. ஏனென்றால் இந்த பக்தர்கள் என்பது சில முக்கியமான நபர்கள் ஆவார்கள். Because they can do a lot of things, or they can change upside down. அவர்கள் நிறைய விஷயத்தை செய்யக்கூடியவர்கள். அவர்கள் நினைத்தால் பெரிய மாற்றத்தையே உண்டாக்கலாம். Then when we take the association of the devotees, நாம் பக்தர்களிடமிருந்து பல பக்தர்களை உருவாக்கலாம். that devotees will change our lifestyle too. அவர்களும் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்களும் செயல்படுவார்கள். They will help us to go back to Godhead. அவர்கள் நாம் ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு செல்வதற்கு உதவுவார்கள். So this is our Durvasa Muni says in the 9th chapter of 9th canto of Srimad Bhagavatam 9:5-16.
where he says that ஒன்பதாவது காண்டத்தில் 5வது அத்தியாயத்தில் கூறுகிறார். he is telling that what is impossible for the servants of the Lord, by the very hearing of his holy name, one is purified. பக்தர்கள் எப்பேற்பட்டவர் என்றால் அவர்களின் இந்த நாமத்தை நாம் கேட்டாலே அவர்கள் பரிசுத்தமாகி விடுவார்கள். From them, when we hear about the Lord's name, we are purified. அவர்களிடமிருந்து பகவானின் நாமத்தை நாம் கேட்டோம் என்றால் நாம் அனைவரும் பரிசுத்தமாகி விடலாம். So Durvasa Muni is saying that Yannama Shruti Matrena Puman Bhavati Nirmalaha Tasya Tirtha Padakim Va Dasanam Avashishyade. So this is what he is telling, that nothing is impossible for the devotees or the devotees of the Lord. அவர் கூறுகிறார் பக்தர்களுக்கு எதுவுமே முடியாது என்ற விஷயமே எதுவும் கிடையாது. So we have to completely engage in devotional service. எனவே நாம் முழுமையாக பக்தியில் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும். So when we engage completely in devotional service, our activities should be yajna. நாம் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்திருந்தோம் என்றால் நமது செயல்கள் அனைத்துமே யஜ்ஞமாகிடும். What is yajna? Whatever we do is completely offered to Krishna, or if we are doing the activities for the pleasure of the Lord. யஜ்ஞம் என்றால் என்ன? நமது அனைத்து செயல்களும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து விடுகிறோம், அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களாகும். So whatever we do normally, it's nothing, it is not a Herculean task. நாம் எப்பொழுதும் செய்யக்கூடிய செயல்களே அதுதான், அது ஒன்றும் மிக கடினமான செயல்கள் அல்ல. So make Krishna as a center point, that's all, nothing else. நாம் கிருஷ்ணரை அனைத்து செயல்களின் நடுவில் நிறுத்த வேண்டும், அவ்வளவுதான். Nothing else, nothing is needed more than that. இதற்கு மேல் வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So whatever we do, we are doing it's an offering for Krishna. நாம் செய்வது அனைத்துமே கிருஷ்ணருக்கு ஒரு அர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய விஷயமாகும். Krishna is telling in Bhagavad-Gita again, karmanyevati karaste ma phaleshu katachana ma karma phalahedurbur ma de sangusta karmani. What is Krishna is telling in that? Please do karmanyevati karaste ma phaleshu. Don't think about the fruit of the action. பகவான் கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், நீ செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலனை பற்றி எண்ணாதே. Do it as an offering to me. அதை எனக்கு ஒரு அர்ப்பணமாக செய்து விடு. So wherever we are in, whatever social position we are in, we have to be there and we have to perform our daily activities. It is an offer, then it should be offered to Krishna. எனவே நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், எந்த சமுதாய நிலையில் இருந்தாலும், நமது தினந்தோறும் செயல்களை நாம் செயலாற்ற வேண்டும், அதை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். So then we will be in Krishna consciousness. பிறகு நாம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ண உணர்வில் ஆழ்ந்திருக்கலாம். Krishna consciousness means to think always Krishna. It doesn't mean that you abstain from the work. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனை நினைத்துக் கொண்டிருப்பது. அதன் பொருளாக நமது கடமையை தவறவிட வேண்டும் என்ற அர்த்தம் கிடையாது. So always think and always remember Krishna, never forget Krishna. That's all. எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அவரை ஒருபொழுதும் மறக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதான். So for that we are trying our level best. That's why we are doing the Nama Japa, and we are taking association of devotees and taking association of books. These all in order to remember Krishna always. இதற்காக தான் நாம் எப்போதும் நாமஜபம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம், பக்தர்களின் சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம், அப்புறம் பாகவதம் போன்ற கிரந்தங்களின் சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம். So when we do this, there are 9 types of devotional service. We have said Pravanam, Kirtanam, Vishnur, Smaranam, Pada Sevanam, Marchanam, Vandanam, Dasim, Satyam, Atma Nivedanam. Navavida Bhakti is there. இது போல 9 விதமான சேவைகள் உள்ளன. நவவித பக்தி, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் போல 9 விதமான பக்தி தொண்டுகள் உள்ளன. So we can accept either one of that, but definitely the prime is Shravanam.
நாம் அனைத்தையுமே நன்றாக செய்ய வேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த சிரவணமாகும். So when we do our activities perfectly as an offering to Krishna, as Prabhupada says that the beauty is assured to us. நாம் எப்பொழுதுமே நம்ம பக்தி தொண்டை மிக கவனமாக செய்தோம் என்றால் பிரபுபாதர் கூறுவது போல நமக்கு அந்த ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு செல்வது உறுதி செய்யப்படும். And Prabhupada also saying is the purport is telling that what is Brahman. பிரபுபாதர் பொருளில் பிரம்மன் என்றால் என்ன அதை பற்றியும் கூறுகிறார். And here he always says that Brahman is an effulgence or the rays of the body of the Lord. Brahma Jyoti. பிரம்மன் என்பது பகவானின் அந்த உடலிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த ஒளி தேஜஸ் ஆகும். அது பிரம்ம ஜோதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. And he also says that Brahman is spiritual. அவர் கூறுவது அந்த பிரம்மன் என்பது ஆன்மீக மயமானது. So this is, we have in Srimad Bhagavatam, there is one sloga, Brahmedi Paramatmedi Bhagavan Idi Sadhyade. 3 aspects of Bhagavan. பாகவத்திலும் ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, பிரம்மேத்தி பரமாத்மேத்தி பகவான் தி சப்தத்தே. So when we are in Brahman, that means he is telling that when the Brahma Jyoti is covered by illusion, it is known as Maya. அந்த பிரம்ம ஜோதி என்பது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயமானது மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. Yeah, when the Brahma Jyoti is covered, it is known as Maya. அந்த பிரம்ம ஜோதி சூழப்பட்டால் மறைக்கப்பட்டால் அது மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. That means when we are interested in sense gratification, when we are involved in sense gratification, that is Maya. நாம் எப்பொழுதெல்லாம் அந்த புலன்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் மாயில் இருக்கிறோம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். Or it is material. No, that is material, completely material. இல்லை என்றால் அது பௌதீகம், முழுமையான பௌதீகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. This material is completely eradicated by Krishna consciousness. இந்த பௌதீகத்தை முழுமையாக கிருஷ்ண பக்தியானது அழித்து விடுகிறது. When the absolute truth covered by Maya is called matter. இந்த பரம பூர்ண உண்மையை மறைத்து வைப்பதே மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. So we have to remove the Maya curtain. நாம் அந்த மாயை திரையை விலக்க வேண்டும். How can we do that? Chanting of the holy name of the Lord. By chanting of the holy name of the Lord. அதை எவ்வாறு விளக்குவது? பகவானின் நாம ஜபத்தை உச்சாரணம் செய்வது மூலமாகவே இது நடக்கக்கூடும். So it should be done properly and with utmost care. இது மிக நன்றாக மிக கவனத்துடன் செய்ய வேண்டும். As we told, we cannot do chanting or submarine chanting or machine gun chanting or radar chanting. The chanting should be perfect. Then only we will achieve that goal. முன்பு கூறியது போல அந்த நீர்மூழ்கி கப்பலில் ஜெபம் செய்வது போல, இல்லை என்றால் துப்பாக்கியில் தோட்டா வெடிப்பது போல ஜெபம் செய்வது, இதெல்லாம் நமக்கு அந்த உன்னத நிலையை அளிக்காது. So in order to achieve Krishna Prema, these, whatever the activities we do, we have to do perfectly and carefully. எனவே இந்த கிருஷ்ண பிரேமை அடைவதற்கு நாம் என்னென்ன பக்தி தொண்டு ஆற்றுகிறோமோ அதை மிக கவனத்துடனும் ஸ்ரத்தையுடனும் செய்ய வேண்டும். That's all. So in order to know, as we told, as we're discussing about Yajnya means whatever activities we perform, it is an offering to, it should be offered to Krishna. That is known as Yajnya. எனவே இங்கு கூறப்பட்ட யஜ்ஞம் என்பது நம்ம எந்தெந்த செயல்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோமோ அதுவே யஜ்ஞம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So for that, as I told you, in order to make us perfect to perform Yajna, we have to follow all the rules and regulations, and the qualities should be imbibed within us. எனவே இந்த யஜ்ஞத்தை மிக கவனமாக செய்வதற்கு நாம் அந்த விதிமுறைகளை, கட்டுப்பாட்டு விதிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். And we have to imbibe the qualities of a Vaishnava or as a Brahmana. பிறகு அந்த பிராமணரின், அந்த வைஷ்ணவரின் நல்ல நற்குணத்தை நாம் கடைபிடிக்க ஆகும்.
தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And there is a one wonderful sloga in Srimad Bhagavatam 3rd canto 26th chapter and 21st sloga. Sidikshuvaha karunikaha bhurda sarvadehinam ajata shatravo shanta sadava sadhubhushanaha. This is, he should be, the symptom of a sadhu are that he is tolerant, merciful and friendly to all living entities. He has no enemies. He is peaceful. He abides by the scriptures and all his characteristics are sublime. எனவே பாகவத்தில் 3வது காண்டத்தில் கூறப்பட்ட விஷயம் என்னவெனில், ஒரு சாது என்பவர் அவர் மிக கருணையானவராகவும் மிக பொறுமையானவராகவும் அனைவருக்கும் நண்பராகவும் இருக்க வேண்டும். அவருக்கு எதிரி என்று யாரும் கிடையாது. அவரின் குணாதிசயங்களை சகல அந்த வேத இலக்கியங்களும் போற்றுகிறது. So the devotee should enlighten the others about the devotional service. எனவே அனைத்து பக்தர்களும் அனைவருக்கும் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்து சொல்ல வேண்டும். So this sloka you have to meditate. எனவே இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் தியானிக்க வேண்டும். It is 3:25-21 wonderful sloka. So please meditate, please take a note of this sloka and remember that. இந்த ஸ்லோகத்தை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். 3வது காண்டத்தில் 25வது அத்தியாயத்தில் 21வது ஸ்லோகம். And one more sloka I told you, 2.4.15. 2.4.15. மற்றொரு ஸ்லோகமானது 2வது காண்டத்தில் 4வது அத்தியாயத்தில் 15வது ஸ்லோகமாகும். So in order to remember that, just take a note of that. It is graph W. The sloka you can very easily remember. இந்த ஸ்லோகத்தை மிக எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு கிராஃப் W என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். My Guru Maharaj always says us, take some acronyms and remember that. என்னுடைய குரு மகாராஜானவர் கூறுவது என்னவெனில், ஒரு சுருக்கமான விஷயத்தை வைத்து அந்த ஸ்லோகங்களை நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம். Yat kirtanam, yat smaranam, yadikshanam, yad bandhanam, yat shravanam, yadarhanam. Lokasya sabhyo vidunoti kalmasham, tasmai subhadra shavase namo namaha. So, in this sloka, the main, kirtanam. For kirtanam, it is glorification. Kirtanam is glorification. Take G out of it. இதில் முக்கியமானது முதலில் கீர்த்தனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. கீர்த்தனம் என்றால் புகழ்வது. புகழ்வது என்றால் ஆங்கிலத்தில் குளோரிஃபிகேஷன் என்று சொல்வார்கள். அதிலிருந்து நாம் அந்த ஜி என்ற வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ளலாம். And take it as smaran. Next, smaranam. அடுத்தது ஸ்மரணம். Smaranam means remembrance. ஸ்மரணம் என்றால் ஆங்கிலத்தில் ரிமெம்பரன்ஸ், ஆர். Take the R out of it. அதிலிருந்து ஆரை எடுத்துக்கொள்ளலாம். And ikshanam. பிறகு தீக்ஷணம். Ikshanam. Ikshanam means audience. ஈக்ஷணம். ஈக்ஷணம் என்றால் கேட்பது. Then the other one is vandanam. பிறகு வந்தனம். Vandanam means prayers. வந்தனம் என்றால் பிரேயர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So you have take it as G, and you got it for R for remembrance, and ikshanam, audience for audience A. So GRA. எனவே புகழ்வது குளோரிஃபிகேஷன் ஜி, பிறகு ரிமெம்பரன்ஸ் அது ஆர், பிறகு ஆடியன்ஸ் என்பதற்கு ஏ என்ற வார்த்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். Now vandanam prayers, take it as P. வந்தனம் என்றால் பிரேயர்ஸ், பி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Shravanam, சிரவணம் கேட்பது, ஹியரிங். so take it as H. Yeah, take it as H from there. அதிலிருந்து அந்த எச் என்ற வார்த்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். Arhanam means worshipping. அர்ஹணம் என்றால் வழிபடுவது, வர்ஷிப்பிங். So take A from there. அதிலிருந்து W. அதிலிருந்து W என்ற வார்த்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். So it is graph W. எனவே கிராஃப் W என்று சுருக்கமாக நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம். When you are remembering this graph W, this sloga 3:25-21 should come into your mind. எனவே இந்த கிராஃப் W என்ற வார்த்தை மூலமாக நாம் இந்த
மூன்றாவது காண்டத்தில் 25வது அத்தியாயத்தில் உள்ள 21வது ஸ்லோகத்தை நாம் நினைவு கொள்ளலாம். So you can meditate on that particular sloka. Yadikshana, yat kirtanam, yat smaranam, yadikshanam, yad vandanam, yat shravanam, yadarhanam, lokasya satyo vidinoti kalmasham, tasmai subhadra, shavase namo namaha. எனவே இதன் மூலமாக இந்த ஸ்லோகத்தை மீண்டும் மீண்டும் படித்து அதை தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கலாம். So please, the devotees always should engage glorifying the Lord and his devotees and the previous acharyas. So these slokas will help us to do that, to always remember Krishna. எனவே அனைத்து பக்தர்களையும் நான் கேட்டுக்கொள்வது எப்பொழுதுமே பகவான் மற்றும் ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் தூய பக்தர்களை போற்றிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். இந்த ஸ்லோகமானது அதற்கு மிக உதவியாக இருக்கும். Hare Krishna. Thank you very much. And Nityananda Prabhu, thank you very much for wonderful translation. Hare Krishna Prabhu. Thank you Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Arisudana Prabhu, for a very wonderful, enlightening lecture on Bhagavad-Gita sloka. So, few points just I want to sum up what you said for the benefit of all the devotees. Important things these are. We should take it away. You said all activities should be centered on Krishna, known as Yajnya. We should do everything activities as Yajnya, sacrifice for Krishna. And then you also touched upon there are 4 ashramas are meant to elevate us to attaining the final goal of attaining Krishna. And we should follow the principles, basically, ashrama principles. You have elaborated principles of Grihastha ashram, how they're supporting other 3 ashramas, and especially Grihastha, how should they spend their money. Those are very important points. And you also touched upon that Yajna frees us from all sinful reactions. And also you spoke about sadhya, goal, and sadhana practice. And lastly, you touched upon qualities of devotee. And you ended with that sloka, very important sloka, how to glorify, remember, hear, audience, worship, graph W. So all these things will finally make us to achieve the final goal of going back home, back to God. Thank you so much, Prabhu, for a very nice lecture. Hare Krishna. Thank you very much, ISKCON Chennai, for giving me a chance. Thank you. Okay, any comments? Prabhu? Yes, Prabhu. Any comments? Yeah, we can take anything, any devotees, any wants to put any comment, any questions, they can put in the chat box. Or if everything clear? Hare Krishna. I may not be. You made it very simple, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. It's I'm not that much qualified. That's my reason. We don't want high-fi things. We want simple things. Hare Krishna. Thank you. Thank you all the devotees. Hare Krishna. Vancha kalpadrubhisya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti vaishnava kirti namaha Srila Krishna Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare